네, 안녕하십니까. 제18회 제주포럼에 참석해 주신 여러분, 지금부터 아랍대사 라운드 테이블 세션을 시작하겠습니다. 원활한 행사 진행을 위해서 휴대폰은 매너 모드로 전환해 주시길 바랍니다. 본 행사는 한국어, 영어로 동시에 진행됩니다. 통역을 원하시는 분들께서는 자리에 놓여진 통역기를 착용하시기 바랍니다. 한국어는 7번, 영어는 8번 채널입니다. Please wear headphone for interpretation and select channel 7 for Korean and channel 8 for English. 네, 그럼 지금부터 세션 시작하겠습니다. 이번 세션 시작에 앞서 가장 먼저 한국아랍소사이어티 마영삼 사무총장님의 개회사를 듣도록 하겠습니다. 사무총장님께서는 무대 위로 올라와 주시기 바랍니다. 존경하는 샤픽 하샤디 주한 아랍 외교 당장님, 그리고 아랍 국가 대사님들, 발표와 토론에 참여하시는 연사님들, 그리고 내외 기빈 여러분, 지금 세계는 미중 간 신냉전 분위기 속에서 우크라이나 사태, 팬데믹, 기후 변화 등으로 인해서 국제 안보 환경에 큰 변화가 일어나고 있으며 세계 경제도 악화되고 있습니다. 중동 지역에서도 다국화된 국제 질서 속에서 강대국 간의 대립 관계가 심화되고 영내 국가의 외교 노선이 변화되는 등 새로운 시대를 맞이하고 있습니다. 한편 최근에 들어서 한국과 아랍 간의 관계에도 교류와 협력의 장이 새롭게 펼쳐지고 있습니다. 이처럼 급변하는 국제 질서 속에서 한반도와 중동에도 위기 관리 및 평화를 위해 우리가 처한 상황을 잘 관리하는 노력이 필요합니다. 장인에 이어서 올해 개최되는 본 라운드 테이블에서는 평화, 정치, 안보, 경제 분야에서 기존과 다른 시각과 접근을 통해서 한국과 중동의 협력 방안을 모색해 보고자 합니다. 특히 대사님들께서 깊은 지식과 경험을 바탕으로 우리가 당면한 도전과 문제점을 극복해 나가면서도 실질적 협력을 정식할 수 있는 방안을 제시해 줄 것을 기대합니다. 오늘 이 자리에 함께해 주신 주한 아랍 외교단 및 공동주최 기관인 제주평화연구원에 깊이 감사드립니다. 또한 이 자리에 함께해 주신 여러분들 모두 참신한 아이디어와 고견을 많이 개진해 주실 것을 당부드립니다. 감사합니다. 슈크란 자질란. 네, 감사합니다. 사무총장님. 그럼 이어서 주한 아랍 외교단장이신 샤픽 하샤디 주한 모로코 대사님의 환영사를 듣도록 하겠습니다. 대사님 무대 위로 올라와 주시기 바랍니다. His Excellency Yong Samma, Secretary General of Korea Arab Society, fellow ambassador, colleagues, chargé d'affaires and diplomats, ladies and gentlemen, it is a great honor and pleasure to be here among you today in Jeju as ambassador of His Majesty the King of Morocco and to the Republic of Korea and in my capacity as Dean of the Arab Diplomatic Corps. I would like to seize this opportunity to thank the Korean Arab Society, Jeju Peace Institute, as well as Jeju Special Self-Governing Province for giving me the opportunity to participate in this auspicious forum organized under the theme Working Together for Sustainable Peace and Prosperity in the Indo-Pacific. On behalf of my colleagues, ambassadors, and diplomats, I am very honored and privileged to welcome you on such a memorial occasion.
I look forward to both the invaluable presentation of the eminent and distinguished panelists and the Ambassador Roundtable with my colleagues. The Team Korea-Middle East cooperation in the emerging multipolar era is apt for the 80th session of this forum, along with the Arab Ambassadors Roundtable. As the political and economic situation in the Middle East undergoes tremendous change, we need to explore the impact of these developments on peace, both in the Middle East region and in the global community beyond. Here, the participants can acquaint themselves with both the overviews and nuances as we deep dive these topics. Further, we are all equally and fully aware that this type of think tank, by addressing salient political and economic issues, enhance and develops diplomatic and official relations between Korea and the Arab countries. May we all use this an opportunity take strides toward a brighter future together. Thank you. 감사합니다. 네, 감사합니다, 대사님. 세션 진행에 이전에 다시 한번 통역 관련 안내 말씀드리겠습니다. 본 세션은 한국어, 영어로 동시에 진행되며 현영 동시통역이 제공됩니다. 통역을 원하시는 분들은 수신기에서 한국어 채널 7번, 영어 채널 8번을 눌러주시기 바랍니다. Please wear headphone for your interpretation and select channel 7 for Korean and channel 8 for English. 그럼 이어서 외교부 김은정 아프리카 중동 국장님의 축사를 듣도록 하겠습니다. 국장님께서는 오늘 이 자리에 함께하지 못하셔서 동영상으로 축사를 보내주셨습니다. 안녕하십니까. 외교부 아프리카 중동국장 김은정입니다. 샤픽 라샤디 주한 아랍 대사 단장님을 비롯한 주한 아랍 대사 여러분, 마영삼 사무총장님, 송엽 대사님, 한인택 전 제주평화연구원장님, 그리고 참석자 여러분, 제주포럼 아랍 대사 라운드테이블 참석을 환영합니다. 최근 중동 지역의 급격한 정세 변화에 국제사회의 이목이 집중되고 있습니다. 지난 3월 이루어진 사우디와 이란 관계 정상화가 변곡점으로 작용하며 중동의 화해와 관계 개선이 빠르게 진행되고 있습니다. 사우디 이란 간 관계 복원 이후 사우디 시리아, 바레인 카타르, 바레인 레바논 등 국가 간 관계의 직접적인 개선이 있었습니다. 이러한 관계 개선을 통해 예멘 평화 협상이 개최되는 등 중동 내 여러 분쟁 해결에도 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 중동 영내 관계 개선과 전반적인 정세 안정은 한국과 아랍이 협력을 더욱 발전시켜 나가는데 긍정적인 영향을 줄 것입니다. 한국과 아랍은 에너지와 건설 분야를 중심으로 상호 호혜적 협력을 이어왔습니다. 아랍은 한국의 주요 에너지 수입원이자 최대 건설 수주 지역으로 한국 경제의 안정적 발전에 기여했으며 우리 기업들도 중동 국가 주요 건설 프로젝트를 수행하며 경제, 사회, 인프라 구축에 기여하였습니다. 한국과 아랍은 미래가 더욱 기대되는 협력 파트너입니다. 우리 정부는 아랍 국가들과 기존 협력을 공고히 하는 동시에 새로운 분야에서 협력하며 미래를 향해 함께 도약해 나갈 것입니다. 높은 기술력과 창의력을 바탕으로 한국이 아랍 국가들의 산업 다각화 정책에 협력하는 과정에서 다양한 분야로 협력이 대폭 확장될 것입니다. 이미 IT, 보건, 의료, 신재생에너지, 게임, 스마트시티 등 미래 분야에서의 협력이 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 차원에서 오늘 아랍 대사 라운드 테이블이 미래 한아랍 협력의 중요한 이정표를 마련하기를 기대합니다. 오늘 여러분들의 토론과 제언은 우리의 대중동 정책을 발전시켜 나가는 데 좋은 토대가 될 것입니다. 마지막으로 이번 아랍 대사 라운드 테이블을 개최하기에 노력해 주신 한 아랍 소사이어티와
제주평화연구원 관계자들에게 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 감사합니다. 슈크란. 네, 그럼 이제부터 세션의 좌장님 그리고 발표자분들을 무대로 모시도록 하겠습니다. Please, moderator and presenters, please come up to the stage. 네, 그럼 이번 세션의 좌장을 소개해드리도록 하겠습니다. 이번 세션의 좌장을 맡아주신 분은 고려대학교 일민국제관계연구원의 한인택 객원연구위원이자 전 제주평화연구원 원장님입니다. 박사님께서는 안보협력, 공공외교, 그리고 국제협력의 증진에 있어서 대화의 역할에 관하여 연구하였습니다. 또한 2011년부터 2018년까지 한국과 중동의 주요 인사 간 연례 대화인 한중동 협력 포럼의 주관에 참여하였으며 중동 국제 관계에 관하여 저술하였습니다. 그럼 이제부터 좌장님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 이번 세션의 좌장을 맡게 된 고려대 일민국제관계연구원의 한인택입니다. 주한 아랍 대사님들 오랜만에 뵙게 돼서 반갑습니다. 마영선 대사님께서도 말씀하셨고 샤픽 하샤디 주한 아랍 외교단장님께서도 말씀하셨습니다마는 그 국제적으로 그리고 특히 중동에서 수많은 변화가 발생하고 있습니다. 중동 지역에서 제가 생각나는 변화만 하더라도 2년 전에 아브라함 협정이 체결됐고요. 그리고 최근에는 이란 사우디 관계도 개선되고 있습니다. 전에는 상상도 할 수 없었던 변화가 1, 2년 사이에 발생하고 있습니다. 이러한 변화에는 중동 영내 국가들의 역할이 지대한 것 같습니다. 그런 중동 영내 국가들의 역할도 살펴보고 그리고 이러한 변화들이 세계 정세와 그리고 한 중동 협력에 주는 그 함의를 찾아보고자 오늘 저희는 주한 아랍 대사님들 그리고 중동에서 근무하신 한국 대사님들을 이 자리에 모셨습니다. 제가 보기에는 이렇게 좋은 타이밍이 없고요. 그리고 이 주제에 관해서 이렇게 그 권위와 지식을 갖고 말씀하실 수 있는 분도 한국에는 없는 것 같습니다. 굉장히 중요한 자리가 되겠습니다. 그래서 오늘 그 토론을 토대로 한국과 중동이 서로를 더 잘 이해하고 그리고 한국과 중동의 앞으로 10년간의 새로운 협력의 패러다임을 이 자리에서 논의할 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 그 어려운 시간 내셔서 네 분의 발제자님들께서 이 자리에 참석해 주셨습니다. 그 앉아 계신 순서대로 제가 먼저 소개를 사실 소개가 필요 없습니다만 소개를 드리고 첫 번째 발제부터 듣도록 하겠습니다. 먼저 뭐 제 옆에 순서대로 말씀드리면 압둘라 샤이프 알 누아이미 주한 UAE 대사님 참석하셨습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 다음으로 모하메드 벤 샤브리 주한 알제리 대사님 참석하셨습니다. 네, 그 알제리 대사님하고는 제가 들어오다 인사도 좀 나눴습니다. 그리고 아살 알딸 주한 요르단 대사님 반갑습니다. 네. 그리고 성 대사님은 설명이 좀 길어지는데요. 주 이란, 주 이라크, 주 아프가니스탄 한국 대사를 하셨습니다. 성 대사님 참석해 주셨습니다. 네, 시간이 많지 않아서 바로 첫 번째 발제로 들어가겠습니다. 먼저 첫 번째 발제는 압둘라 샤이프 알 누아이미 주한 UAE 대사님께서 해주시겠는데요. UAE의 대외 원조라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 대사님 7분밖에 시간이 없습니다. 그래서 7분 내에 발표해 주시면 감사하겠습니다. 네.
Thank you very much. 안녕하세요. Good afternoon. Today I'm going to talk about the UAE humanitarian field. And I will go through all the process that have been done by the UAE in the past and the near future. If we see in the first slide, this is really a part of our leaders' commitment toward the humanitarian aid. So if we see this is supported by the founder, Sheikh Zayed, if we see the quote by Sheikh Zayed, we believe that we should support our friend and brothers with the wealth that Allah Almighty gave us. And the same commitment from our president and also the vice president toward the humanitarian aid. If we see this slide, every year, 19th of Ramadan, this is the day that we celebrate or commemorate the anniversary of Sheikh Zayed humanitarian work days. Is considers that day as a platform for creative and diversified, pertinent to humanitarian work. It's been proposed to motivate the UAE community to keep going good through event activities and initiative launched by the government and non-government bodies. So this is part of the commitment from the UAE to celebrate every 19th of Ramadan the Sheikh Zayed humanitarian work. Now in this presentation, I'm going to go overview first general overview about UAE aid, and then I'm going to talk about Chevron's 9-2 was done in Turkey and Syria during the earthquake, and the third thing I'm going to talk about the effort in Sudan. So if you see the general overview of UAE aid is to increase international peace and stability regardless of the religion, language, identity, and race. So this will be equal, as help will be giving equality everybody regardless about all the race or religion. And to reduce poverty and improve quality of life, and also to promote relation between the UAE and other countries, including the recipient countries and other donors countries, and also to encourage a creating of economics relation with development countries based on the mutual interest. So in addition, as I said in the beginning, the UAE aid has only humanitarian objective, and it is not governed by policies or geography or race or color or religion or beneficiary. So everybody treated equally. This is a practical application of the principle of the tolerance and coexistence in UAE. If we see in this slide the UAE ranking in foreign aid, according to the OECD, the UAE has maintained its ranking of one of the 10 largest donor state in the official development of aid in 2015. If we see how its progress in 2014, the UAE was named as a participant member of the OECD, and we see the contribution 2016 4.147 billion of development assistance, in 2018 $7.82 billion to 42 countries. This status gives the UAE a seat at the table in International Development Forum and global recognition as world-class donor. Here we're going to talk about two charities initiative launched by the UAE. First one is UAE Bio vaccine in Pakistan. This was really direction by late Sheikh Khalifa bin Zayed and supported by our president, current President Mohammed bin Zayed. And from this campaign, more than 102 million
children in Pakistan, they will benefit from this action. Second, we have Dubai Cares in Africa. I think they did many programs in Africa. They were developed a focus NGO. In May 2019, Dubai Cares committed funding to International Publishers Association effort in Africa and cooperate in a new program for sustainable development, education, and publishing. This is another example of the UAE organization and charities we see here. This is just an example. We have many entities in the UAE, but this is one of the big entities like the Emirates Airline Foundation and also Emirates Red Crescent and Khalifa bin Zayed Al Nahyan funding. I'm not going to talk about it just very quickly. Here, if we see in this slide, UAE foreign aid country affected by COVID-19. The UAE was one of the first countries to reach out and to support global humanitarian initiative when COVID-19 break out. 170 countries receive aid from international organization, warehouse in Dubai, International Humanitarian City, and also UAE in kind to aid to World Health Organization amount of $10 million. Now here we talk about Chevron 9-2, what effort in Turkey and Syria. If we see in this slide quickly, just I'm going to go through it quickly. Here provide 260 aircraft transporting humanitarian assistance as part of the UAE air bridge. And also, in addition, UAE contribute 230 million in international pledge for earthquake-affected people. 20 million of this amount was contributed to Syria. And here also, if we see two search and rescue team of 143 persons. In addition, and specialized equipment removing the debris. 12,300 tons of aid was supported to this campaign. I think my time is finished, but I'm going to go quickly. This is another contribution of this slide about talking about the field hospital that been built during that time, and the bridge that been built. That is, humanitarian bridge served to these countries. Here, the final slide is going to talk about humanitarian assistance in Sudan. You know, after war-torn in Sudan, 12 aircraft transportation, humanitarian asset to Sudan, 476 tons of medical aid, and also 30 tons of food aid to support the Sudan affected by conflict. Thank you again for your listening. So I try to summarize it very quickly because the time is 7 minutes. If I'm going to talk about it in details, it's going to take a long time. Thank you very much. 네, 감사합니다. 저는 UAE의 그 부나 발전에 관해서는 잘 알았습니다만은 UAE가 이렇게 그 적극적으로 인도주의적인 대외 원조를 하고 있는지는 잘 몰랐습니다. 특히 초대 자이드 대통령의 훌륭하신 그 인도주의적인 사상을 소개해 주셔서 감사드립니다. 그리고 UAE의 그 대외 원조가 관용과 공존의 정신에 기초해서 재난 구조라든가 그 내전을 겪은 분들을 그런 대상을 상대로 적극적으로 대외 연주를 하고 있는데요. 사실 한국도 글로벌 중추국가를 표방하면서 대외 원조를 하고 있습니다만은 실제로는 UAE가 더 모범적인 대외 원조를 하고 있지 않나 생각을 해봤습니다. 다음으로는 모하메드 벤 사브리 대사님께서 발제를 해주시겠습니다. 중동 평화에 대한 아랍의 공동 입장을 주제로 발표해 주시겠습니다. 7분 부탁드립니다. Okay, thank you. 감사합니다. My presentation, first I have to say you forgive my
imperfect English, so I will try to read correctly. Second point, that what I will present is the common position of all Arab countries. Any ambassador here can present this work with small nuances. So the title is Arab Common Position on Peace in the Middle East. Salamu alaikum mean in Arabic, in English, peace on you. The importance of peace in Middle East no longer needs to be demonstrated. It is decisive not only for the region but also for the rest of the world, and in particular for the major partner of the region. For all the Arab countries, the resolution of the Palestine question, for Arabs, we use the word cause in place of question, which has been and remains central for them, constitute the fundamental element for the establishment of a just, comprehensive, and lasting peace for the benefit of all the states and peoples of the region and beyond. This conflict or this question is not only a matter for states. It is examined and remain as a central question, and it is important not only by also for all Arab people, to which are added many people and countries linked by their religions with us to Al-Quds, Jerusalem, or supporting just, comprehensive, and lasting peace. On this subject, and despite the differences in approach which may vary from one Arab country to another, there is a common Arab position expressed at the highest level and in particular through the Summit of Heads of States. Three elements have determined this common position and its evolution. First, the support for Palestinian rights. Second, international law and legality. And third, the evolution of the conflict. The support and the evolution passed from the participation the first time of the Organization of Liberation of Palestine, PLO, in the Arab Summit of Casablanca in 1965. By the Summit of Khartoum, another position, well known with the Sigil 3 no's, no recognition, no peace, no recognition, no negotiation, to the proclamation of the State of Palestine in 1988 in Algiers, recognized today by a very, very large majority of member countries of the United Nations, where it has been admitted with observer status. The application to be a full member is in progress. Based on international law and legality, the 22 Arab states have declined the Arab Peace Initiative proclaimed in Beirut in 2002 and reaffirmed by the Summit of Algiers in November 2022 and Jeddah in May 2023. This position is as follows. Emphasizes all these countries on the centrality of the Palestinian cause and absolute support for the inalienable rights of the Palestinian people, including the right to freedom and self-determination and the embodiment of the independent and fully sovereign state of Palestine on the lines of June 4th, 1967, with Al-Quds, Jerusalem East, as its capital. And
the right of return and compensation of Palestinian refugees in accordance with United Nations General Assembly Resolution number 194 of 1948. Emphasizing the second point, emphasizing adherence to the Arab Peace Initiative of 2002 with all its elements and priorities, and commitment to a just and comprehensive peace as a strategic option to end the occupation of all Arab lands, including Syrian and Lebanese part, with the principle of land for peace and based on international law and the relevant international legitimacy resolution. Other point to need to continue efforts and endeavors aimed at protecting the occupied city of Al-Quds, Jerusalem, and its sanctities, and defending it in face of attempts to change its demography, its Arab, Islamic, and Christian identity, and the existing historical and legal statute with the role of Jordanian authorities like managing these holy cities, included the Mosque of Al-Quds, and the role of Al-Quds Jerusalem Committee and Al-Quds House of Money, Jerusalem House of Money. Other point, following point, demanding the lifting of the blockade of the Gaza Strip and condemning the use of force against the Palestinians, emphasizing the adoption of and support of the State of Palestine approach to obtain full membership in the United Nations, and calling all countries that have not yet recognized the State of Palestine to do so. Praising the Arab effort exerted to the unity the Palestinian ranks toward election and to have one recognized authority, and welcoming in this sense the Palestinian party, the signing by the Palestinian party, the Algiers Declaration emanating from the Reunion Conference for the Achievement of Palestinian National Unity had in Algiers on October 2022. Other emphasizing it's the need to establish a zone free of nuclear weapons and weapons of mass destruction in the Middle East in accordance with their agreed terms of reference, and calling on all concerned parties to join and implement the Treaty of the No Proliferation of Nuclear Weapons, which remain the cornerstone of the international system to prevent the spread of these weapons. Commitment to redouble effort to embody the project of Arab economic integration to reach the greater Arab free trade area as a prelude to the establishment of the Arab Customs Union. Another point is the importance to concerted effort to strengthen collective Arab capabilities in many fields: health, security, energy security, climate change, develop cooperation mechanism to institutionalize the Arab action in this area. Other is to establish a balanced relation between Arabs and the international community on the basis of respect, rule of good neighborliness, trust, fruitful cooperation, and mutual commitment of the principle of the United Nations Charter. Also, the importance of cooperation and partnership that bring together Arab states with various international and regional partners
as important space for political consultation, building bridge, communication, balanced partnership based on mutual respect and benefit. With regard with international situation, the Arab states emphasizes that the escalating tension on the international scene shed more light than ever before on the structural imbalances in the mechanisms of global governance and the urgent need to address them within an approach that guarantees parity, equality among all countries, and puts an end of the marginalization of the developing country. In this order, the welcoming all initiative in order to reduce terror tensions, promote the value of tolerance and respect for others, and dialogue between religions, culture, and civilization, and uphold the value of living together in peace that were enshrined by the United Nations in 2017 at the initiative of Algeria. Except in Sudan, the recent diminution of tension in relation with Iran and Syria is called to contribute to reach more joint action toward peaceful solution in the region, Yemen included, and to center attention on the main conflict. Now we reach to the relation with Korea. As a global pivotal state working for peace, liberty, and prosperity, and probably non-permanent member of the United Nations Security Council next year with other Arab countries member, South Korea will contribute certainly in accordance with international legality to establishing peace in the world and in the Middle East. This will reinforce more its GPS statute and its global economy weight. In this regard, it is worth mentioning some advantages of South Korea compared to other important partners of the Arab world. First, there is no historical or significant dispute in relation with Arab countries. Second, the policy of Korea is no interference in the internal affairs of its partner. Three, the complementarity between its economy and those of the Arab countries and its technological, scientific, and industrial assets in different fields. As GPS also, support through development assistance for certain Arab countries in Asia or Africa, which is a natural extension of the Arab world, will make certainly and more South Korea a major, reliable, and supportive partner. Korea, which is in the 60s, was one of the developing countries, most of which were not independent yet, included some Arab countries. Korea has been seen as a member of the family who has succeeded and set an example. Korea and Koreans are well known in Arab countries, not only but the economic and commercial presence, but also through its culture. K-drama, movies, music, etc. Many Arab citizens now are learning Korean language. Both Algiers and Jeddah summit emphasizes respect for the value of cultures of others and believe that cultural diversity contributes to better understanding and coexistence. On the other hand, I think that learning Arabic, which is the fourth United Nations official language spoken by more than 450 million,
in Arab countries and outside. There is many big diaspora in all continents. This learning by Korean involved in the relationship with Arab countries will benefit for both, making known the Arab culture in its diversity by the Arab also, where was underlined by Jeddah Summit. So Korea is always welcome in Middle East, and from Muscat in Oman to Nouakchott in Mauritania, Zamzamida. Thank you. 네, 감사합니다. 벤사브리 대사님께서는 중동 평화를 위해서 팔레스타인 문제 해결의 필요성에 관해서 말씀해 주셨고요. 그리고 팔레스타인 문제 해결 그리고 중동 평화를 위해서 필요한 조치들에 관해서도 말씀해 주셨습니다. 그리고 아랍 국가들이 특히 그 알제리가 중동 평화와 팔레스타인 문제 해결을 위해서 어떤 노력을 해왔는지 말씀해 주셨고 마지막에는 그 한국과 아랍 국가 간의 협력 가능성을 높이 평가해 주셨습니다. 구체적인 말씀도 해주셨는데요. 저는 그 맨 마지막에 그 아랍어를 좀 배우고 싶다는 맨 마지막에 아랍어 말씀하셨는데 저도 이제 아랍어를 좀 배우고 싶다는 생각을 해봤습니다. 다음으로는 아사드 알딸 주한 요르단 대사님께서 중동에 있어서 요르단의 역할에 관해서 7분 동안 말씀해 주시겠습니다. 감사합니다. Thank you, Professor Han. Your Excellencies, ladies and gentlemen. Along with its steadfast pursuit of peace, Jordan believes that achieving economic, industrial, and commercial integration in the Middle East region is essential to augmenting its stability, growth, and development. This kind of regional cooperation is vital to our ability to face modern-day challenges, which do not recognize borders, as we all know, together. We are witnessing the emergence of a newfound spirit of collaboration in our region, as countries explore fresh opportunities for cooperation and collective actions in various sectors, including, for example, food security, energy, transport, and water, among many others. Today, I'm going to talk briefly about Jordan's effort to achieve peace in the Middle East, as well as the kingdom's role as a bridge for regional partnerships and cooperation, international crisis response, and humanitarian action in the context of recent developments which the speakers have kindly alluded to and talked about in detail. First of all, the Palestinian-Israeli conflict. Peace has always been Jordan's strategic choice. The kingdom continues to advocate for a just, comprehensive, and lasting peace in the Middle East. We believe that resolving the Palestinian-Israeli conflict is the key to prosperity and stability in our region. The only way to resolve this conflict is the two-state solution, which will give the Palestinian people an independent, sovereign, and viable Palestinian state on the 4th of June 1967 lines, with East Jerusalem as its capital, living side by side with Israel in peace and security and prosperity. The kingdom supports any real efforts that contribute to achieving this goal. Jordan believes that Jerusalem should be an anchor for peace and coexistence, thus upholding the historical and legal status quo under the Hashemite custodianship of Jerusalem's Islamic and Christian holy sites is essential for harmony and freedom of worship. Jordan continues to exert all efforts under the Hashemite custodianship to safeguard these holy sites. Jordan has been proactively working with regional and international partners to create a political horizon to relaunch serious and effective negotiations between Palestinians and Israelis, which would lead to a just and comprehensive peace on the basis of the two-state solution. Most recently, the kingdom hosted a meeting for Syrian officials from Israel, Palestine, the United States, and Egypt in Aqaba. It was on the 26th of February 2023.
This meeting is the first of its kind in years and signals the beginning of the positive momentum, which will hopefully continue despite the difficulties we're seeing. This meeting aimed to re-establish and deepen relations between the Palestinian and Israeli sides. It underlined the need to restore calm and de-escalate in the Palestinian territories, seize any unilateral measures that undermine stability and peace prospects, and also pursue confidence-building measures. Jordan continues to advocate for improving the humanitarian and economic conditions of the Palestinians, in addition to including them in regional economic projects and development opportunities, while at the same time stressing that the economic track is by no means an alternative to the political track, but rather complementary to it. As for regional cooperation Jordan is involved in, we recently launched a trilateral cooperation mechanism with Egypt and Iraq. Many projects are underway in this context in various sectors, such as energy, industry, investment, and transport. This includes, for example, an economic zone and electric connectivity with Iraq. Jordan sees Iraq's stability and security as integral to our region's stability and security. His Majesty King Abdullah II hosted the Second Baghdad Conference for Cooperation and Partnership last December, which highlighted Iraq's pivotal role in the region and its economic integration, with a focus on sectors such as energy, water, electric connectivity, transport, infrastructure projects, food, and health security, as well as climate. Jordan also exerted efforts to support Lebanon with electric connectivity projects. Moreover, several cooperation projects with Gulf cooperation countries are underway. For example, we launched the Integrated Industrial Partnership for Sustainable Economic Growth with the United Arab Emirates, Egypt, and Bahrain to create new industrial opportunities and enhance sustainable economic growth. Jordan also signed a memorandum of understandings with the United Arab Emirates and Israel last year on Project Prosperity. This project involved joint ventures in clean energy and sustainable water desalination. As for Syria, and in line with Jordan's belief in a political solution to the Syrian crisis through Arab engagement, Jordan hosted the Amman Ministers of Foreign Affairs consultative meeting on Syria this month, actually, last month, the 1st of May, with the participation of Saudi Arabia, Egypt, Iraq, and Syria. The Amman meeting launched a political track which built on the Jordanian initiative as well as Saudi and Arab efforts to end the Syrian crisis and address its humanitarian, security, and political implications. The meeting produced an action plan to resolve the crisis through a step-for-step approach in line with the United Nations Security Council Resolution 2254. Its outcomes focused on several elements, including delivering humanitarian and medical aid to all those who need it all over Syria. The outcomes also focused on the voluntary and safe return of Syrian refugees, in addition to countering terrorism and augmenting security in Syria. The outcomes emphasized that the presence of armed and terrorist organizations in Syrian territory should end, and stressed the necessity of stopping external interference in Syrian affairs. The meeting also discussed tangible steps to strengthen border security and combat the growing drug trade and smuggling across Syria's borders to countries in the region, as this scourge has been posing a major threat to the entire region. I would like to say that Jordan especially has been suffering from the drug and smuggling activities across the borders in recent months and years. Finally, I would like to say a few words about refugees. Jordan has always been a refuge for those in need, despite its limited resources. We offered sanctuary to millions of refugees from many nationalities over the years and provided them with various humanitarian health and education services. So out of Jordan's 10.7 million population, 3.6 million are refugees. That's about 36% of the population,
which for small countries such as Jordan is a very large percentage. Meeting the needs of refugees is an international responsibility. The international community should continue to play its role in countering the impact of refugee crises, both on refugees and host communities alike. Jordan shoulders these responsibilities on behalf of the international community and needs its constant support in this context. Moreover, Jordan has been steadfast in urging the international community to support the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, which we all know as UNRWA, in order to sustain UNRWA's role in providing education and healthcare services for Palestinian refugees, especially children, in accordance with its United Nations mandate. Finally, I would like to stress that Jordan believes that as we continue all our efforts to pursue peace and achieve it, we must not abandon refugees nor forget their plight. Thank you very much. 네, 감사드립니다. 사실 지금 유럽에서는 우크라이나 전쟁이 발발해서 끝나지 않고 있고요. 그리고 인도태평양 지역에서는 뭐 대만 해협 문제, 한반도 문제, 북핵 문제죠. 그리고 남중국 핵 문제로 그 긴장이 고조되고 있는데 전 세계에서 유일하게 긴장이 감소되는 지역이 중동 같습니다. 지금 그 중동에서는 과거엔 테러가 있었는데 지금은 미국의 총기 사건들이 중동의 테러 뉴스를 압도하는 것 같습니다. 중동 외 지역에서는 중동 외 지역에서는 긴장이 고조되고 있고 지금까지 우리가 긴장이 높았던 지역이라고 생각했던 중동에서는 오히려 긴장이 감소하고 있는데 그 비결이 뭘까? 제가 대사님들의 발표를 들으면서 UAE 대사님께서는 UAE가 긴장을 감소하기 위해서 하시는 노력을 잘 말씀해 주셨고 알제리 대사님께서는 또 알제리가 어떤 일을 했는지 말씀해 주셨고 요르단 대사님께서는 또 요르단이 어떤 일을 하고 있는지 긴장 감소를 위해서 어떤 일을 하고 있는지 말씀해 주셔서 이렇게 중동 지역 내에 그 긴장을 감소하고 평화를 증진하는 국가들이 지금 굉장히 적극적으로 활동을 하고 있구나. 이것이 지금의 중동 대땅뜨의 그 소스가 에너지가 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 마지막으로 송웅혁 대사님께서 그 바로 이 문제에 관해서 또 말씀해 주실 것 같습니다. 부탁드립니다. 저도 여기 서서 말씀드리도록 하겠습니다. 한인택 박사님의 친절하고 따뜻한 말씀 고맙습니다. 그리고 아랍 대사 라운드 테이블에 저를 초대해 주신 한국 아랍 소사이어티와 제주평화연구원에 깊이 감사드립니다. 오늘 제가 말씀드리고자 하는 주제는 중동 지역 대탕트에 따른 바람직한 한중동 협력 관계입니다. 최근 급격하게 이루어지고 있는 중동 지역 대탕트에 대해서는 앞서 말씀하신 여러분들이 계셨기 때문에 구체적 내용에 대한 언급은 생략하고자 합니다. 다만 저는 이 자리를 빌려 거시적 관점에서 현재 중동 지역에서 일어나고 있는 정세 변화를 설명드리고 바람직한 한중동 협력 관계에 대한 견해를 말씀드리고자 합니다. 최근 중동 지역 정세는 급격하게 변하고 있습니다. 저는 이러한 변화가 단기적, 전술적 변화가 아닌 장기적, 전략적 변화이며 중동 지역의 새로운 주체적 실용주의 시대가 도래했다고 판단하고 있습니다. 제1차 세계대전 이후 오스만 제국의 붕괴에 따라 근대 국가가 형성되는 과정에서 중동 지역을 지배한 주요 정치 이념으로는 아랍 민족주의와 이슬람주의를 들 수 있습니다. 1952년 이집트 가말 압델 나세르의 자유장교단 혁명과 1956년 제2차 중동전쟁을 통한 수에즈 운하 국유화 성공 이후 1970년 나세르의 사망에 이르기까지 중동 지역을 관통한 정치 이념은 아랍 민족주의였습니다. 그 후 사우디아라비아의 와하비즘과 이집트의 무슬림 형제단을 통해 면면이 이어져 오던 이슬람주의는 1979년 이란 이슬람 혁명을 계기로 중동 지역이 지배적 정치 이념으로 등장하였으며 지금까지도 강력한 영향력을 행사하고 있습니다. 하지만 이제 중동 지역에 새로운 정치 이념이 등장하고 있습니다.
저는 그것을 주체적 실용주의로 부르고자 합니다. 에너지의 보고인 중동은 열강의 이해관계가 첨예하게 대립하는 지역으로서 그동안 중동 국가들은 종족과 종파에 따라 서로 대립하면서 열강 가운데 한 나라의 자국의 안보와 경제를 의존해 왔습니다. 그러나 최근 중국의 부상으로 열강의 대립 구도가 바뀌고 미중 갈등이 심화함에 따라 중동의 정치 지형도 변하기 시작하였습니다. 2016년 4월 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 발표한 사우디 비전 2030은 그러한 변화의 시작이었습니다. 우리에게도 잘 알려진 네옴시티 프로젝트를 포함한 사우디 비전 2030은 사우디의 정치, 경제, 사회 전반에 대한 개혁안입니다. 지나치게 보수적인 이슬람 전통을 타파하고 석유 산업 의존도를 낮추며 민간 부문을 활성화하여 새로운 경제 성장의 동력을 확보하겠다는 계획입니다. 최근 중동 지역 변화의 핵심은 미국과 중국, 러시아의 갈등 속에서 등거리 전략을 취하고 중동 국가 간 타협과 화해를 통해 영내 불안정을 해소하며 탈석유 산업 다변화 전략을 추구하는 것입니다. 그러한 변화는 2021년 1월 GCC 정상회의를 통한 카타르와의 외교관계 복원을 거쳐 2023년 3월 중국 베이징에서 이루어진 사우디 이란 외교관계 재개합으로 절정에 이르렀습니다. 사우디와 이란 양국은 2개월 안에 대사관을 다시 열기로 하고 주권 존중과 내정 불간섭 원칙을 강조하였으며 안보 협력 협정과 무역 경제 투자에 관한 협정을 활성화하기로 합의하였습니다. 이를 계기로 그동안 반목하던 중동 국가들의 관계가 개선되고 2023년 5월 사우디 제다에서 열린 아랍연맹 정상회의에 시리아도 참석하였으며 머지않아 예멘 내전도 종식될 것으로 기대되고 있습니다. 특히 이러한 중동 지역의 대탕트가 미국과 중국 및 러시아와의 갈등에 매몰되지 않고 중동 국가들의 주체적 선택에 따라 상황에 맞는 중재자를 통해 이루어지고 있음에 주목할 필요가 있습니다. 모쪼록 주체적 실용주의에 입각한 중동 지역 대탕트가 지속 확대되어 중동의 봄이 꽃을 피우게 되기를 기원합니다. 마지막으로 중동 지역 대탕트 시기에 바람직한 한중동 협력 관계에 대한 저의 소견을 말씀드리고자 합니다. 최근 우리 경제계에는 제2차 중동 붐이 화두로 등장하고 있습니다. 우리 정부도 탈석유 산업 다변화 정책을 추진하고 있는 중동 국가들과의 협력 관계 강화를 위해 적극 노력하고 있습니다. 특히 국토부는 해외 인프라 수주 활성화 전략을 통해 지역별 맞춤형 전략 수립, 민관 합동 원팀 코리아 구성, 인프라와 콘텐츠를 포괄하는 패키지 수주를 적극 추진하고 있습니다. 해외 건설은 반도체, 자동차, 석유 제품에 이어 우리 수출 4위 분야로서 우리 경제가 어려울 때마다 경제 활력 회복에 크게 기여하였습니다. 특히 1973년 처음 중동에 진출한 이후 1980년대 초까지 이루어진 제1차 중동 붐은 우리나라 산업화를 위한 마중물 역할을 수행하였습니다. 제1차 중동 붐이 토목공사 중심의 인프라 건설을 통해 이루어졌다면 제2차 중동 붐은 첨단 기술 중심의 고부가가치 산업협력을 통해 이루어질 것입니다. 특히 우리가 비교 우위를 가지고 있는 수소 등 신재생에너지와 원전, 디지털 전환, 스마트팜, 스마트시티를 비롯한 첨단 인프라 등의 분야에서 그동안 축적된 경험과 신뢰를 토대로 다양한 협력이 가능할 것입니다. 제2차 중동 붐이 바람직한 결과를 가져오기 위해서는 문화 상대주의 관점에서 이슬람 문화에 대한 올바른 이해가 선행되어야 할 것입니다. 우리에게 중동은 가깝고도 먼 곳이며 여러 면에서 우리에게 잘못 알려진 곳이기도 합니다. 중동은 우리에게 더 많은 긍정적 영향을 주었지만 우리 사회에는 아직도 중동에 대한 부정적 이미지가 남아 있습니다. 여러분들께서도 잘 아시다시피 중동은 4대 인류 문명 가운데 이집트 문명과 메소포타미아 문명의 발상지이며 유대교, 기독교, 이슬람 등 유일신 신앙이 태동한 곳입니다.
7세기 아라비아 반도에서 시작된 이슬람 제국은 인더스 강으로부터 중동, 북아프리카를 거쳐 이베리아 반도에 이르렀습니다. 유목민 전통의 아랍 문화를 바탕으로 페르시아 문화와 비잔틴 문화를 융합하고 그리스 철학을 받아들여 형성된 이슬람 제국의 문화는 실크로드를 거쳐 통일 신라와의 교류를 통해 한반도에 전달되었고 중세 암흑 시기를 겪고 있던 유럽에 전파되어 르네상스의 원동력이 되었습니다. 아랍족을 비롯한 셈족은 종교를 계약의 개념으로 받아들였으며 특히 이슬람은 상인의 도덕을 강조하여 신의와 성실을 중시함에 따라 중동 사람들과 구축된 신뢰 관계는 오랫동안 지속되는 특성이 있습니다. 모쪼록 중동 지역 대탕트 시기에 우리의 제2차 중동붐을 바탕으로 한국과 중동이 문화 상대주의적 관점에서 서로를 이해하고 서로에게 도움이 되는 진정한 파트너가 되기를 기대합니다. 오랫동안 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 대사님 감사합니다. 이제는 또 교수님이시니까 교수님 감사합니다. 이렇게 말씀드려야 되겠습니다. 중요한 두 가지 포인트가 있는 것 같은데요. 첫째는 그 중동이 그 아랍 민족주의와 이슬람 근본주의의 시대로부터 지금은 실용적 자결주의 아니면은 뭐 주체적인 실용주의라는 말씀하셨는데요. 이런 시대로 전환하고 있다. 이렇게 전환하기 때문에 중동의 대탕트가 가능해진다고 보신 것 같습니다. 다음으로 그 중요한 포인트는 한국과 중동이 잘 협력하기 위해서는 문화적인 상대주의, 상대방의 종교와 문화를 받아들이는 그런 태도가 필요하다 이런 말씀해 주셨습니다. 그렇게 된다고 하면은 제2의 중동붐 이거는 뭐 그 건설이나 플랜트 수출을 넘어서는 첨단 기술과 신재생 에너지에 기반한 그런 제2의 중동붐이 가능해지고 그것이 양쪽에게 도움이 될 거라는 말씀 해주셨습니다. 너무 좋으신 말씀 감사드리고요. 남은 시간 중에는 먼저 그 플로어에 계신 몇 분 대사님의 말씀을 먼저 듣도록 하겠습니다. 칼리드 압델라흐만 주한 이집트 대사님께서 좀 코멘트 해주시길 부탁드리겠습니다. Thank you very much. Thank you very much for giving me this opportunity to have a few comments and maybe one question to our panelists here. I would like to thank the Jeju for inviting us as ambassadors of the Arab countries representing our region here in Korea. My comments are going to be very brief, but in general, I would like to say in the first presentation of His Excellency Ambassador of UAE, Abdullah Al-Noaimi, that he emphasized the role of UAE in the humanitarian assistance and donations that are given not only to the Arab world, but to different regions. And personally, from my diplomatic experience in different regions, I've experienced this and I've seen this firsthand. And I must say that this needs to be publicly known in the Korean media. The Korean media needs to know more about what the Arab world, it is not only represented through the UAE, but other Arab countries pursue the same policies of humanitarian aid, donations, and relief in crisis situations. So this is basically my first comment on the presentation of His Excellency, our brother from UAE. The second presentation of Ambassador of Algeria, Ambassador Muhammad, you have mentioned the Arab position, common position about the peace in the Middle East, and I definitely agree with you, and I think this also needs to be emphasized in the Korean media, because usually the media can shape the perspectives of the readers and the viewers, and especially in the platforms for the young Korean audience and citizens who are really being bombarded by a lot through the media platforms, and they don't know the right position of the Arab countries concerning
their pursuit of peace and their support for the rights of the Palestinians. And I will not reiterate Egypt's position, but it's definitely exactly fitting what was mentioned here, and I'm sure my colleagues from the Arab countries will totally agree on this. And just to say that the Palestinian Prime Minister just a few days ago was in Egypt with a big delegation to see how we can collaborate and support our Palestinian brothers. The Middle East is a changing region. It is changing in a positive way. I see here from our colleague ambassador of Jordan saying a lot about the regional cooperation. Regional cooperation, I think, is key, and it has always been there, actually. It has always been there, but maybe nowadays we are realizing with all the challenges that we are facing that regional cooperation is very important. And here my comment, I see that this is an opportunity for Korea to participate in this regional cooperation aspects or efforts that are being pursued in the Middle East. And as my colleague from Jordan has mentioned, there are industrial regional opportunities where Korea can play a big role because of its know-how and technological advances, and also how to transfer this know-how and localize industry in the Middle East, Eastern countries. In the comments made or the presentation made by former Ambassador Song and current professor, whom I had a nice chat with yesterday, and I got to know that his first diplomatic post was in Egypt many years ago, but he still has a soft part for his first diplomatic post. I find your presentation very interesting, but yet I would like to emphasize that the Arab world has not only seen Arab nationalism and Islamic fundamentalism, but it has also seen liberal political parties. There has always been this dimension in the Arab politics in the Middle East, even back since the early days in the 50s and 60s and so on. There has always been liberal political parties. And one of the things which I would like here to emphasize and to really put forward is that a number of countries, including my country, Egypt, we are pursuing new policies for the people, for the future of the people, for the future of the generations to come. I think, if I may say, that Egypt is the most populous country in the region. We are 450 million as a region in the Middle East. And my president, Al-Fattah al-Sisi, is now pursuing a policy to build the new republic. So definitely what His Excellency, the Crown Prince Mohammed bin Salman in Saudi Arabia is doing in Saudi Arabia and in other countries is a policy that is being not replicated, but it's been pursued in different forms. And in the Middle East, I think we are going to see a new generation that is enlightened, that is educated, that is knowing how to interact with the international community. And this is another opportunity for Korea, is to engage with the Arab youth. The Arab youth are very much aware of what is going on. They are being educated at international universities, either in our countries, which we have established branches of, or they are going abroad, coming here to Korea, which I know we have a number of Arab youth being educated in Korean universities. So I think it's time to get engaged more and use these Arab brains, which have been enlightened, in the right direction, in collaborating in science and technology. So the Arab world and the Middle East are real partners for Korea because they have the real human resources and they have also the financial resources, so we can really be partners in this. I don't want to take a lot of time, but very quickly, I would like just to comment on the term that has been used
Middle Eastern spring, I think that's a very sensitive terminology. The last spring, I think, took us almost backwards in history. So this is just one quick comment. The new Korean relationship with the Middle East, I think, has to be based on localization of industry in the Middle East, not just through contracting companies like what happened in the 70s and maybe earlier in 60s and 80s, and also to transfer of know-how. And I would like to say that technology is evolving very fast, faster than we can realize. It's almost every day we are seeing new technologies coming up. So I don't think Korean companies should fear from transfer of technology, because technology is always being developed. So this transfer of technology can be a two-way beneficial experience for both our countries in the Middle East and Korea. Last but not least, I would like to pose a question to the presenters. How do you see that the media can play a positive role in promoting the Middle East in Korea? How the Korean media, how the Middle Eastern media can play a positive role, because we need to get this information out to our people in the Middle East, our people here in Korea, and our friends who are reading the media, but unfortunately they are maybe hearing more negative stories rather than positive stories. In such forums, we are talking about the positive developments. As His Excellency Dr. Han, you have mentioned that terrorism has stopped in the Middle East, but if we ask any person in the street, he will probably not know this information as we do know, as we are more enlightened and we read more literature about this, and we are in the kitchen of policy making. So I think the media should play a bigger role. I would like to hear your opinion, and thank you very much for giving me this chance. Thank you. 네, 감사합니다. 그 발제자님의 발제자님들의 답변은 좀 이따 듣기로 하고요. 자카리아 알사디 주한 오만 대사님께 다음 코멘트를 부탁드리겠습니다. Thank you, Your Excellency, for giving me the floor, and I would like to thank the panelists for their presentation. I have some comments and 2 questions. My comments first, I want to speak about Korean-Arab relation. Korean-Arab relation is not started from 1953, but it goes back to the 9th century during the Shilla dynasty, as Professor Song mentioned. There's a few records in Arab ancient books. They mention the Shilla dynasty, Arab traders and traveler and scholar reached to China, and we think there's interact between Arab traders and Korean during the Shilla dynasty. Suleiman al-Tajir, in the 9th century, he mentioned in his book the location of Shilla dynasty and the Korean people, and also al-Mas'udi in the 10th century. The second comment, it's the Korean have a good relation with all Arab countries, and from 60s and 70s the economic relation was based on energy, but in the last decade it's expanded to different area of economic collaboration, like nuclear plants, smart cities, AI, and now we're speaking about the green hydrogen. And also with the Korean soft diplomacy, we see many Korean who speak Arabic language, and also many Arab who are start learning Korean language, and also Korean drama and Korean K-pop
is very famous. And here I would like to mention that in the 9th of June, BIG Korean K-pop will perform in Muscat. And someone told me yesterday that all the tickets is almost sold in 2 days. And that is give us an idea that's how we can, both Arab countries and Korea can be an excellent partner. And when I want to describe the relation between Arab countries and Korea, I don't think the relation is excellent, but it's more beyond excellent. We can describe it as reliable, long-lasting country and mutual benefit, and not politicized. I have my first question to Professor Song. He mentioned that still there's some holding negative perspective about the Middle East region in Korea. I would like what's caused this negative perspective, and as an ambassador or Arab community here, how we can change this idea. And my question also goes with what my friend and colleague from Ambassador of Egypt. And also here I would like also to mention that I think the most of idea that Koreans base about to the Middle East or to the Arab region came from the third parties. So I encourage Korean people and Korean government to enhance the relation between people to people, to enhance to get the information about the Middle East through the Korean who travel to the Middle East and who live there and who study the Middle East, better than to get it from the third parties. My second question is to the Ambassador of Jordan. She speak about, as a global pivotal state, the Republic of Korea announced its commitment to increase its official development assistance. How does that affect the UNRWA and Jordan regional priority, which you mentioned in your remark? And thank you. Thank you. 네, 감사합니다. 네, 그럼 마대사님 말씀 부탁드립니다. Thank you very much for the very nice presentation. I would like to mention about UAE ambassador's presentation. The UAE's remarkable humanitarian works was very highly appreciated. And during the corona pandemic, the Korean government also made quite a good humanitarian aid to other friendly countries. So Korea and UAE, they are strategic partners. What do you think about the idea of UAE-Korean joint humanitarian works in some developing countries? 그리고 지금 그 알제리 대사님도 그리고 송웅엽 대사님께서도 문화 상대주의에 대한 말씀을 많이 해주셨습니다. 그리고 cultural diversity 이런 문제에 대해서도 이제 거론을 해주셨는데, 이러한 측면에서 볼 때 한국이 아랍 문화에 대해서 주의할 점이 어떤 것이 있는지 하는 것에 대해서 우리 알제리 대사님이 답변을 해주시면 고맙겠습니다. 네, 감사합니다. 그러면 이제 그 질문이나 코멘트는 시간 관계상 그만 받고 발제자님들께서 그 받으신 질문이라든가 코멘트에 대해서 한 말씀씩 해주시는 걸로 마무리 짓도록 하겠습니다. 혹시 그 누아미 대사님께서 부터 시작하셔서 혹시 뭐 대답하시거나 설명하실 부분이 있으면 해주십시오. Thank you, Excellency, Mr. Ma. I think UAE and Korea, they can do a lot in terms of the humanitarian aid.
And to be honest, we have a special strategic relation with Korea. And to be honest, recently we coordinated during the Sudan crisis. I was really involved directly to coordinate with the ambassador, to coordinate the call between our minister to evacuate the Korean citizen with our citizen from Sudan. During the pandemic also, we helped to evacuate some COVID-19 Korean from Iran through UAE. And maybe we can work together in another country to support each other, to do some humanitarian aid in any country that really we have present there. And I think, as I said in my presentation, regardless of the race or colors or geographical, so we are willing to give support and help to anybody in the world. Thank you. 네, 감사합니다. 벤사브리 대사님, 짧게 부탁드립니다. Thank you. The picture, sand, camel, and a woman completely covered from the head to the feet by black is not the standard image of the Arab world. This is not the standard. This is a diversity. What is common is the culture and the language. You don't need, if you speak Arabic, you don't need interpreter from Oman to Mauritania. This is the the climate is not the same. There is mountain in Atlas in Maghreb who is more colder than in Korea. So in Syria or Lebanon, there is no sand, for example. Though there is many diversity, there is women who are prime minister, general in the army, doctor, engineer, pilot. This is the world, the Arab world. This is the Arab world to explain also to the public, to the young, the opinion, the public opinion in Korea. And for that, I think that now there is many marriage, mixed marriage between Korean and Arab, and this relation make more and more the reality to be seen like it is in both countries. About media, what the ambassador of Egypt talked about, media, I have seen that Korea has, I don't know how many TV channel. I don't, many channel. But I think that Korea, the weight of Korea in the world, need an international channel. This is a need. Many of our Arab countries has, in many languages, created international channel. In many languages, not necessarily in this or this language. And I think that this is this international channel. We are in the hotel, we are looking how is the channel who inform us about Korea. I don't look other foreign, we want, in our countries, they need to know about Korea, about an international channel from Korea. Thank you very much. 감사합니다. 알달 대사님 부탁드립니다. Like that? Okay. So first of all, I would like to say a few words about terrorism. So I believe that one manifestation of terrorism in our region in the form of Daesh was militarily defeated recently over the last few years. But radical thought and radical ideology didn't end and wasn't defeated and still very much alive and festering. So I think the hardest part of the battle is killing and ending this radical and terrorist thinking. It's, I think, all our responsibility to continue working together and cooperating, and that's what's happening between many regional countries to combat radical ideology. And killing an idea and an ideology, I think, is much more difficult than crushing a physical organization and manifestation.
The second issue, commenting on what His Excellency, the Ambassador of Egypt, said about media, I agree with Your Excellency and His Excellency, the Ambassador of Algeria, that Korean media should increase coverage of events in the Middle East and dispel many of the stereotypes we all see and notice, like repeating. At the working level, for example, for the Embassy of Jordan, we've been working with many Korean publications and news outlets to sign memorandums of understanding, arrange joint media efforts, to, as I said, to increase coverage and to present more content on the Middle East and what's going on there. This way, the Korean public will have a more comprehensive view of what's going on in our region. For what His Excellency, the Ambassador of Oman said, thank you for this important question. For the ODA by Korea, actually you're right, the ODA increased to many regional countries recently. Korea increased its contribution to UNRWA over the years. Last year, Korea contributed over $2 million to UNRWA in all areas of its operations. So for Jordan, that's something very important because these funds also support UNRWA's schools in Jordan for the refugee children and their health services provided to the refugees. Also, Korea has been giving a lot of ODA to Jordan through KOICA and the K-Exim Bank. Also, it helped us with hosting all the refugees, especially in the water, education, and health sectors. So in terms of ODA, in the last 10 to 20 years, Korea gave Jordan over $300 million through various projects and grants. So we really appreciate that, and we thank the Korean government for this support. Thank you. 네, 감사합니다. 송 대사님. 네. 예, 코멘트 감사합니다. 저한테 질문하신 두 가지에 대해서 제 견해를 말씀드리고자 합니다. 아마 두 가지 다 일맥상통한 것 같은데요. 첫 번째, 우리 오만 대사님께서 말씀하신 우리 국내 언론에서 왜 아직까지도 중동에 대한 부정적인 이미지가 전파가 되고 있는지에 대해서 저 개인적인 생각은 아마도 이제 답변 그 해소 방법과도 맥이 통하는 건데 두 가지라고 봅니다. 첫째는 현재 제가 알고 있기로 우리 언론사가 중동 지역에 특파원을 보낸 나라는 두 군데밖에 없습니다. 이집트하고 UAE의 두바이에 있는 걸로 알고 있거든요. 그러다 보니까 우리 언론에서 커버하는 중동의 뉴스는 주로 국제 언론, 이 인터내셔널 미디어를 통해서 접수한 것을 그대로 번역해서 이 게재를 할 수밖에 없습니다. 그런데 아시다시피 국제 언론이라는 것은 국제 통신사들은 대부분 이 유대계의 자본이 운영을 하는 거기 때문에 어쩔 수 없이 그러한 시각이 일부 반영될 수밖에 없으리라고 보여지고요. 그런 것들이 걸러지지 않고 그대로 우리 언론에도 보도가 되는 그러한 면이 있다고 생각이 됩니다. 그래서 이 우리 언론에서 중동에 대한 기사를 좀 더 긍정적이고 좀 더 사실적이며 정확하게 하기 위해서는 저는 세 가지 건의 말씀을 드리고 싶은데요. 첫 번째는 우리 그 요르단 대사님께서 말씀하셨듯이 당연히 주한 우리 아랍 지역 국가 대사님들께서 다양한 계기에 우리 언론과의 접촉을 늘리셔가지고 다양한 정보를 제공해 주는 거, 이게 첫 번째일 것 같고요. 두 번째는 지금 비록 아까 말씀드렸듯이 비록 소수이지만 이집트와 두바이, 카이로와 두바이에 있는 우리 언론사 특파원들을 적극 좀 활용을 해주셨으면 좋겠어요. 제가 중동 지역에 이제 대사관의 서기관이나 참사관 또는 대사로 근무할 때 그 특파원들을 우리 그 중동 지역에 근무하고 있는 우리나라 특파원들을 접촉을 했는데 그분들의 이 고민 중에 하나가 이 접촉이 굉장히 어렵다라는 겁니다. 그러니까 주재국에 있는 여러 가지 고위 인사라든지 다양한 이 접촉을 하는데 조금 제약이 많다라는 애로를 전해 들은 바가 있는데 그거는 조금 잘못된 것 같아요. 적어도 그 두 나라 중심으로 해서라도 거기에 나가 있는 우리 특파원들한테 다양한 소스를 제공해주고 좀 더 이 홍보를 많이 할 수 있도록 해주는 게 가장 좋습니다. 그네들은 그러한 내용을 즉각 본부에 보고를 할 테니까요. 세 번째로 제가 드리고 싶은 말씀은 어쩔 수 없이 언론사들은 지면이 제한이 되어 있습니다.
그러니까 자기들이 관심이 없는 기사는 잘 안 신으려고 그러겠죠. 그래서 제가 마지막으로 건의드리고 싶은 거는 이 중동 국가들이 가능하면 많은 나라에서 우리 언론사 기자들을 초청을 좀 해주십시오. 우리 정부에서도 그런 노력들을 많이 해왔었습니다. 과거에 우리 코리아 파운데이션이라든지 이런 데에서 언론인 초청 사업이 있습니다. 그러면 우리나라 이제 아랍 국가, 중동 국가 정부에서 지원을 해가지고 우리 기자들을 초청을 하면 그 사람들은 그 기사를 써야 될 의무가 있습니다. 그러니까 당연히 이제 초청받은 국가에 대해서 호의적인 기사, 긍정적인 기사, 현실적인 기사를 쓸 수밖에 없을 겁니다. 그래서 대사님들께서 가능하시다면 본부에 건의를 해주셔가지고 기회 있을 때마다 우리 국내에 있는 언론사 관계자들을 좀 초청을 해서 보여주고 싶은 걸 좀 보여주시면 아무래도 우리 언론에 좀 더 긍정적인 기사가 게재되지 않을까 생각을 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다, 대사님. 그러면 이상으로 아랍 대사 라운드 테이블을 마치도록 하겠습니다. 시간 관계상 이만 줄이겠습니다. 감사합니다.